Всем привет! Добро пожаловать на канал Ника Джейн! И сегодня мы с вами сыграем новую игру «Детектив, оборотень». Ну что, поехали! Так, ну что, давайте новая игра. Сразу вот начинаем... сразу. Без всякого там предыстории написанной. Сразу вот. Это какая-то хрень, краска или кровь, непонятно что. Что это? Что это за жидкость? You're listening to Radio August. Dark Nights. Так, я поставила субтитры, но почему-то субтитров нет. It's 5 o'clock, and I'm Очень Alice Monroe странно. with your August update. Ладно, August мы police are послушаем pleading for немножко мы information in following English. the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Вау, какая Chief красивая. DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's Ну confidential или tip перемотаем как hotline. раз до момента, где It's horrible, все Paul. начинается. Indeed it is. Ну вот, наконец-то начало, а то там что-то было по-английски, непонятно ничего. Your mouth Ой, shut. ой. А чё вы зависли-то, мужчина? Ой, кто ты? Exactly. Rewind. Тебе стоит знать, когда держать. Ага, непонятно, чё? Ну, что это держать? Опять заново, что ли? Дубль 2, ребята, дубль 2, да. В You общем, need to learn when to keep your mouth shut. да, хорошо, я буду держать теперь язык за зубами. Он сказал, что надо держать, надо было держать, а я начал спрашивать, ты кто? В общем, ребята, это игра интерактивное кино, я вам сразу не сказала еще об этом, вот, и здесь мы играем в детектива, да, мы будем расследовать убийство, мы будем либо жертвами, там, короче, вообще что-то какая-то смесь, мы будем, короче, все проходить, и эта игра, как я прочитала, уже на 3 часа, так что будем надеяться, что сможем ее пройти за 3 часа. И каждая серия будет на час. Ну, где-то приблизительно, плюс-минус. Вот. Сэм говорит, чтобы мы молчали, мы будем молчать. Так что удаляем. You know why you're here, don't you? Ага. Потому что это было, до этого это была проверка, понимаете ли, и все, нас выкинул сразу игра, мы прошли игру. Ты знаешь, зачем ты здесь, не так ли? Нет. The dead girl. And this. What exactly were you thinking? You have one job. Don't get caught. Не попадись. Do you think you can do that this time? Ну, наверное, хреново, да. It's a rhetorical question. You're going это to a риторический town вопрос. called August. Find Chief DuPont. He's Дюпона? gonna think you're someone else. This person. This is who you are now. Кто? Understood? Да. Splendid. Хотя ничего не понятно все равно. If someone so much as sniffs that you're different, you'll be deprecated. Deprecated. We expect you to use your ability. Just don't get caught. And never, ever change into a child. In brighter news, August resident Mia French is celebrating the return of her missing pooch, Barley. The 8-month-old Basset Hound puppy was found outside Daryl's Chicken and Ribs. And that's 5 o'clock with Poe and Monroe. I'm Violet. Welcome to the guest house. There are some rules. In particular, no shoes in the guest house. The carpets are priceless. Now, how long are you staying for? Сколько понадобится? Yes, the chief said it may be a while. I can see you don't mind getting your hands dirty, though. There's not been many visitors of late. Perhaps the murder will bring some tourists in. Посетители? Нет, ну не будем это... Ну, зачем это нужно? Sometimes we wish we'd asked something and the moment just passes.
Убийство? Yes, the murder. You haven't spoken to the chief yet, have you? Chief Dupont. He's the one who Dupont. booked the room for you. You look lost. You should probably go and speak to the chief. Your room is just down the hall, last on the left. It has its own back door. The chief said that's the way you'd like it. Just finishing. Предсказание будущего. Я просто ищу свою комнату. You don't believe? Я верю. That sounded serious. You must have a serious job to do. Hi, I'm Bronwyn. Бронвина. Приятно познакомиться. Pleased to meet you, Sam. If you'd like a reading. Давай. Погадай мне на ручку. What's your question, Sam? Я выиграю. Ты виновна? The fool. Шут. I'm going to see a lot more of you, aren't I, Sam? Well, enjoy the journey. But remember, not everything is winnable. I'm in room 1 and that's down the hall. Rain's in 2, Lexi's in 3. And which room are you in, Sam? Последняя слева. Good. We're neighbours. Just knock if you need me. Your dreams. Welcome to Poe's Настроить радио, Curiosity идти к Shop. себе в комнату. Okay, Alice. Давайте идем в комнату. Но мне пока ощущение не очень, ребята, это вам так скажу сразу. Well done. But why is he in pain? Very Так, good идти question. к себе в I комнату. can answer просто- that for you. It's a porcelain figure, ancient Chinese, seated and... Good, you got my message. Chief Inspector Dupont. I wasn't sure you'd come, but I suppose Непонятно, you're что происходит, doing the ребята, job. я нажимаю на все подряд кнопки. Я Сэм, да, здравствуйте. Ну, Мой да, начальник, that's not оказывается. But I like it. Sam, that's your cover now. So, the job. Dorota Shaw, О, 21, боже мой. accomplished cellist, redhead, Ее убили. strangled. Задушена. I know who did it, but I need proof. It's the tarot readers. Второго. Ну, давайте. Yes. Keep up, Sam. That's the girl who was murdered. Почему Таро? Because they predicted it. The older one, Bronwyn, she came into my office last night talking all crazy and saying Dorota was in trouble. I did my best not to lock her up. За решетку. Безумная. It all sounded Look how crazy to me. she's Tarot, the spirit world, cards that move, trans-dimensional thingamajigs. To be honest, I thought she'd probably been smoking something, and that's why I didn't take it seriously. Почему она не в тюрьме? Because things, I don't have enough on her. That's where you come in. The free guest house stay isn't free. I need you to work the case and report back to me. Find out things from the inside. Can you do it? Ага, я попробую. Okay. I'll be telling everyone that you've been hired by the Shaws because obviously local law enforcement is either too incompetent or too overworked to solve anything. That gives you a license to talk to people, but Ну. only notionally. Don't actually touch people or annoy them. You don't have any real authority, understand? But you help me out, I'll help you. Поможешь? Do I have to spell it out? I'll make your problem go away, or at least sink it to the bottom of a pile of paperwork. Ага. Your old town? The problem? Come and find me when you're settled. This is Second Chance Sunday for you, Sam. Don't blow it. Ну вот это почему-то сразу с этим. У вас есть алиби на прошлую ночь? Do I have an alibi for last night? Do I? Okay. I was here, and there are video monitors that will prove it. Thanks for ruling me out, genius. Ага, расскажите о Дороти. Да, не будем, давайте Seconds. далее сразу пойдем. Так, And then she посетить finds- гостиницу. Nothing. Something catches her eye. She runs her fingers across Так, the back of проведать my couch. Виолетту. I assume you've been to see Chief Dupont already. Ты знаешь Дороти? Not really. I'm sure she was a precious lamb, though. Ага, что-то так она стала вот это теребить, волнуется. Yes, a lamb. Young. Innocent. Lambs get slaughtered, though, don't they? Волнуется, да? Волнуется. Значит, Дороти была милая. Nice, yes, that's a good description. And
Actually, I thought she was a bit slutty, to be honest. Так, ага. Так, а Дора, ты была шлюхой. Ну, так Sorry. написано, ребят. I'm gossiping. I don't want to talk ill of the dead. Ask her boyfriend. Где я могу найти ее парня? Oscar lives at the vicarage next to the church. Don't tell him I sent you, though. I'm sure he's sick of seeing people already. А кто другие гости? They're tarot readers. Тарологи. I'm thinking of asking Я them to думаю, leave, actually. попросить их уйти. Не заставляйте их уходить. Зачем вы хотите, чтобы они ушли? Demands already? I'm only thinking of doing it. Потому что мы должны выяснить, кто из них может быть виноват. Так, простите, Бронвин какой-то. Ага, здравствуйте. I'm sensing you're not here for a reading. У меня есть несколько вопросов об убийстве. Как ты предсказываешь злое убийство? We saw it in the cards, not images, feelings, impressions. Tarot can be very powerful. Ты не можешь просто спросить, кто убийца? Not these cards. They only tell us what they want us to know. У меня есть несколько вопросов об... Chief Dupont thinks I did it. I'm hoping you'll convince him otherwise. Мне убеждать его. Как хорошо ты знала ее? All I'm asking is that you dig a little deeper than the chief. I had nothing to do with Dorota's death. Так, кроме того, что ты предсказал ее убийство. Почему вообще здесь неправильный перевод такой, а? We tried to stop it. Trust me, Sam. We're on the same team. Ладно. Ничего не понятно было пока что, но мы допрашиваем пока что. Рейна. Must be a new guest. Or Здравствуйте. you're burglaring us. I'm Rain, by the way. Ну, я пожалуй тебе визуально. Я Сэм. Pleased to meet you, Sam. Enjoy your stay. The hot water goes off at 9, by the way, so it's cold showers from there on in. It really bugs me. Что ты знаешь о Дороти? I didn't know her. I know she was called Dorota Shaw. She was young, had red hair, a talented musician. Кто следующая жертва? Ты как-нибудь связан с Доротой? No, not at all. You're completely barking up the wrong tree there. Ну, ну уже волнуется. Уже пошли признаки волнения. Он стал вот этот теребить свой крестик. Ну, это то, что сказал бы преступник. Spoken like the true killer. Posing as a detective, trying to frame someone else for the murder. Как вы предсказали убийство? We did a reading. A group reading, actually. With a special tarot deck. Что за групповое чтение? Что она сказала вам? You get it piecemeal. Not everything in one reading. The last one we did showed a young woman being murdered. Young, talented, probably red-headed. Расскажи мне об особенности... Да, кого? Mercury? It's not exactly from here. With a normal tarot deck, you'd have the question, so you'd be the querent. With Mercury, it gives you the question and the answer. The cards themselves kind of change. It's a special deck. Ну, то есть, они одинаково говорят, что та и это. То есть, есть особая какая-то карта, по которой можно как бы это предсказать, вот это имеется в виду убийство. А есть обычно, который отвечает на да и нет, на то, что ты хочешь задать вопрос какой-то определенный. Я могу увидеть Меркурий. I don't have it at the moment. Bronwyn has it. Хорошо, ладно, спасибо. I think it has several interesting elements to it. From the Лекси. Hi, Sam, is it? Come on in, make yourself at home. Mi casa es su casa. Господи, ты знала Дороти? I don't know anyone in this town, except for Bronwyn and Rain, obviously, and Violet, and the Chief, and now you. Sorry, I'm a bit nervous. А вы все нервничаете, я уже вижу, что вы уже все, под делом. Good old-fashioned fortune-telling. Well, kind of. We drew a card each and smushed them all together. Do you know what the most dangerous tarot card is? Дьявол, белочка, белочка. Ну, знаете, давайте белочка.
You've done your research. The happy squirrel was vague and mysterious, but not evil. Ну ладно. Какая самая опасная карта Таро? The Five of Swords. I think so anyway. There's nothing more dangerous than someone taking whatever they want, no matter the cost. Ты вытянула 5 мечей для Дороти? Yeah, I did. Rain got the Knight of Wands, that's Dorota, and Bronwyn got the Ten of Swords, which is, well, you know, swords in general are bad. Вы так классно показала вообще озвучку своих карт. Зачем вы приехали в август? Ты давно знакома с Бронвин? She's like my big sister, so pretty well. Так, стала трогать тоже волосы. Блин, вы не всего не нервничаете. По-твоему, она убила Дороти? No. Зачем вы приехали в август? The cards told us to. Well, the cards in Rain. Tarot gives us a rough direction and he narrows it down with some astrological jiggery pokery. He's basically a walking esoteric library. And if that sounds dull, let me reassure you, it is. Вы делаете то, что вам прикажут карты? No. Well, yeah. Well, no. We have a job to do. Работа. I didn't say job. I said job. Сода? Блин, какая сода? Okay. We make a cheese obelisk, a chob, and depending on the shape of that chob, we get different answers to questions. Я знаю, что ты врешь. No, you don't. Ну, как странно выглядит, знаете, уже подозрительная она какая-то Лексия. Настроить радио. Выключить. Так, уйти. Это что, это кого мы подозреваем? Ну, это, мне кажется, менее подозрительно на то, что она убийца. Менее подозрительно. Мне кажется, вот этот парень, либо вот это, потому что, ну, это, может, все знает, кто убийца, но она не говорит, она прикрывает, она хочет спасти, может быть, свою сестру, а может спасти кого-нибудь из вот этих, может, она с кем-то замешана, вот это вот, понимаете ли, она уже очень сильно дерганая. Вот это-то сильно такой самоуверенный, но какой-то это, и вот это, знаете, очень какая-то непонятная. Ну, давайте вот это. Что? Hello. I'm Rain. I'm Rain. Okay. Стать Сэмом. То есть я сейчас играю за Рэй. Я правильно понимаю? Я играю за Рай. О, понятно. То есть мы здесь можем, получается, играть как за следователя Сэма, так и за жертву. Это как типа как мафия, почти похоже. Все, понятно теперь. И теперь мы должны как-то помогать. Ну, мы сейчас будем узнавать, разговаривать со всеми и будем как-то это. Так, Виолетта никого не. Ага. Have you met the new detective yet? Ты уже видела? Basically under 24-hour surveillance now. Да. Do you think Sam's onto us? Onto what exactly? The real reason we're here. Ой, а что ты говоришь? Блеф – причина, по которым мы здесь. То, что ты делаешь, что мы делали прошлой ночью. What we did last night. Last night. Наша роль в убийстве. Our role in the murder. We just predicted murder. It's a prophecy, not a to-do list. I don't want to look like we're hiding something, but at the same time... We're hiding something? А почему он озвучивает? Мне не нравится, что он озвучивает по-английски. Мы что-то прячем. We're being cautious. We said one thing to the chief, and look where that got us now. I don't think August is ready for any more strange. Ладно, уйти. Но мне кажется, Бронвин, она точно, вряд ли убийца. Она очень уверенно говорит, не дергается. Она переживает, но она не такая дерганая. Дайте Лексия... Rain, I'm so worried about Bronwyn. What are we going to do? Why are you worried about Bronwyn? Почему ты беспокоишься за Бронвин? The chief thinks she killed Dorota. Maybe she did Может kill быть, она Dorota. убила Дороти. That's not even funny, Rain. Bronwyn's the least murdery person we know. Okay, let's say she did do it. What possible reason could she have for killing Dorota? Psychopathic tendencies? Психические склонности, преступления... Crime of passion? Passion? Yeah, Bronwyn's a real bunny boiler.
Ладно. Ну, то есть она прикрывает свою сестру, она волнуется за свою сестру. Хорошо, Лекси тогда, может быть, и Броды, они не виноваты. Остается, получается, Виолетта, вот от которой вот это, куда она исчезла, ептить, колотить, куда она исчезла, вот эта Виолетта, а? Идти к себе в комнату. Так, ладно, проедать начальника. Рейн, я знаю, ты пришел сюда. You gonna turn yourself in? Yeah. No. Нет. Then you're wasting my time. То есть она сразу, а если бы я сдалась? Не, ну тогда бы игра закончилась сюда, ладно. Идемте в гостиницу, то есть получается, сейчас мы будем играть дальше. Идти к себе в комнату, выбирать. Давайте за Виолетту, раз она куда-то ушла, мы как раз, вот мы переместились. Hello, Привет, я Виолетта. I'm Violet. Я Виолетта. I'm Violet. Violet. Красивое имя, кстати, Violet. Вообще, вот так вот, как будто вата какая-то стать Сэмом. Так, уйти. Давайте сходим куда? You don't trust me, do you, Violet? Is it because I read tarot? Why don't you let me pull a card for you? No, thank you. Okay. Okay. Great. What do you want to know about? The murder. Убийство. Моя любовная жизнь. My love life. Давай так. I think the tarot wants to ask a different question, but... The devil. Дьявол. You're letting yourself be manipulated by someone who isn't good for you. Or maybe it means you're having fantastic sex. You might like playing the victim. Понятно, то есть она вряд ли, она, то есть, хотя, может быть, она убрала вот эту как раз, чтобы быть счастливой с тем, да, вот парнем, который был у жертвы, может быть. Ладно, дальше пойдем, давайте Рай набрать. Mrs. Gallagher, an unexpected pleasure. How long are you planning to be here? Как долго вы планируете быть здесь? In town? I really don't know. Until the tarot tells us to leave, or you kick us out, obviously. Вот, наконец-то я отключила. А то голос за кадром как-то меня это раздражало, ребята. У вас тоже, наверное, тоже. Как вы думаете, что Дороти умерла так? Как, по-вашему, почему полиция считает Бруны подозреваемой? Now that's a very good question. Logically speaking, you'd assume all three of us were in on it. Or none of us. Уйти, ладно. Но мне кажется, все-таки этот парень, скорее всего, он. Настроить радио, идти к себе в комнату. А, Лекси еще нам. Hello, Violet. Is everything okay? Ignore the mess. I was just going to tidy it up. А, все? Ну, ладно. Пойдемте к начальнику. Что начальник скажет? What's going on, Violet? Is everything okay? Да, все в порядке. Нет, я не в порядке. What's the matter? Новый детектив странно себя ведет. Я думаю, я могу быть убийцей. Давайте так ответим. Я думаю, я могу быть убийцей. Have you stopped taking the pills? Look, just take the pills. Dr. Tanner said you'd start hearing and seeing things again. You're no good to me like that. Just take the goddamn pills. Off you go. I'm being subtle. I don't want to see you back here, okay? You got anything to report, give me a call. Any problems, talk to Danny. Danny, remember? Danny? We just talked about this. I said I'd post somebody this morning, and I did. Then I told you it was Danny. Take the pills, Violet. Take the pills. То есть я какие таблетки принимаю, понятно. Ладно. Я какие-то таблетки принимаю в теле Violet, понимаете ли? Ладно. Давайте теперь сыграем за нашу вот эту. Теперь Hi, Лекс. I'm Lexi. Oh, I'm Lexi. I'm Lexi. Хорошо, пойдем, Лекси, теперь мы за тебя. Я думаю, что она хочет, наверное, скорее всего... Давайте, Виолетту последняя. What's up, Lexi? I'm sensing something's on your mind. Я беспокоюсь за наши... Don't worry about that. We don't have anything to hide. I'm more worried about Violet. I didn't see her last night, did you? По-твоему, она убийца? I'm not sure I go that far, but it's definitely suspicious.
Ну, она принимает таблетки. Может, у нее какая-то тяга к этому. Может быть, хрен его пойми. Ладно, пройдем к Рейну. Something's weird, isn't it? Ron seems strange today. А как ты? Do you think Bronwyn might get falsely imprisoned? It happens all the time. Ты ждешь овладения? No. I'm just worried. Уйти. Но мне кажется, все-таки вот это больше всего Рейн вот и Виолетта, они больше всего какие-то подозреваемые. Ну, может быть, Виолетта и Рейн, они пара? Хрен его пойми, вот рад. Хрен его пойми. Ладно, а куда идем? Идти к себе в комнату, остаться в такси? Пойдемте к начальнику. What is it, Miss Taylor? Зачем ты нанял Сэма? Кто хочет убить Дороти? Блефа. Парень Дороти такой милый. Have you met him? Давайте да. Miss Taylor, is that a contradiction? It's not what you said in your written statement. Извини, я имела в виду нет. Yes. Yes, you did. Кто хочет убить Дороти? Are you doing your own investigation? Great! Let me know when you find out. Бронвин считает, что ты уверен, что это она. I go after bad guys. If she's a bad guy, then I've got it in for her. Почему полиция не защищает Дороти? In hindsight, that does look like a good idea, doesn't it? We didn't believe you. We still don't. Зачем ты нанял Сэма? I didn't hire Sam, the Shaw family did. Нет, они этого не делали. Зачем ты нанял Сэма? Tarot cards tell you that. Listen, Sam gets results. Nobody knows how, but the results are got. I want the killer found as quickly as possible. You got a problem with that? Ладно, уйдем. Как-то ничего не понятно, ребята. Вот правда, я отвечаю, наугад. Но ничего не понятно. Что делать-то? Проведать Виолетту, проведать Бронвина, проведать... Господи, Виолет, пошлите. Hello, Lexi. What can I do for you? Пожалуйста, не выгоняй нас. Говорит, а ты подозреваема. Have you been speaking to Sam? You're safe for the minute. Звучит зловеще. If one of your crew did murder Dorota, you can't really stay here, can you? Брон говорит, что... Нет, это мы уйдем. Потому что, мне кажется, это будет как раз не так правильно, как хотелось бы. Так, идти в комнату. Так, теперь... О, мы опять за Виолетту, что ли? И опять за это... Ну да, все повторяется. Пошлите за нашего начальника. Так, теперь я начальник. Hi, I'm Chief DuPont. Дюпонт. Я начальника Дюпонта. Так, ладно, сейчас дальше пойдем. Мне нравится, что-то серое все приклеится, вот это все вот так мотается. Мне это как-то не особо нравится. Пойдете к Виолетте. Как Бронвин? Overly nice. She's covering her tracks well if she has anything to hide. По-моему, Виолетта, это ты. Что я просил тебя сделать? You just told me to report back to you if I noticed anything suspicious. Good grief, Claude. You're a bit young to be losing your marbles already. Так, мне что-то не нравится она. Может, она сумасшедшая немножко. Chief DuPont. What a pleasant surprise. I think we've covered just about everything twice over, but if you think I'm hiding something... Кто ты на самом деле, Бронвин? Does it bother you, Chief DuPont, knowing there are things in this world that aren't black and white? You don't know what to file me under, and that makes you uncomfortable. Or perhaps you've already made up your mind about me. Why don't you tell me who you think I am? Ты мошенница, ты убийца. I haven't asked anyone for a penny. Ладно. Непонятно. Ладно, дальше. Good evening, Добрый вечер, начальник Дюпон. Бронвин когда-нибудь была арестована? Not since I've met her. She's a lawful, good type character. If you play D&D. У Лекси был припадок с полицией? No. Not to my knowledge.
she's sweet and innocent. Or haven't you picked up on that yet? Так, хорошо, теперь мне кажется, что Виолетта, потому что он так четко сказал, вот, Рейн про этих, получается, он чистый. Ну, как бы, если бы это он начал говорить бы, вот, знаете, я что там припоминаю, да, у нее были проблемы какие-то, но все это решилось на месте. Такое ощущение, вы понимаете? Ладно, ну все, значит, получается, идти в комнату. Давайте играть теперь за нее. Hi, I'm Bronwyn. I'm Bronwyn. Бронвин. Давай сходим сначала в Виолетте. Is there something I can help with, Miss Castle? Castle. Я надеюсь, мы не доставили много хлопот. It's very brave of you to tell the chief that Dorota will be murdered and then stick around afterwards. I'd have run for sure. Я думаю, ты была храбрее. Зачем мне убегать? You're prime suspect, aren't you? You look strong enough to strangle another woman. Even if you're innocent, a jury would probably convict you. Даже если я невиновна, ты выглядишь достаточно сильной, чтобы задушить другую женщину. Well, if you can't pay for your rooms, you might just find out. Так, понятно. Ну, Виолетта уже подозреваема вообще. Рэй, давайте. Bron, something doesn't feel right. I don't know what exactly, but it's not right. Мысли насчет Дороти? Well, it's hard to say with just one victim. Musical talent, red hair. If there's another, there will be a pattern. Do you think it's another right? Обряд? As in the same thing we were chasing after in Birmingham? I suppose it doesn't really matter. Just have to try and stop it. Остановить... The Traveller? Dead Girls? Ring any bells? Путешественник? Bron, you're acting weird. Are you still you? Stop freaking me out. It's not cool in this current climate. Не понимаю, ребят, я отвечаю все рандомно, но я ни хрена не понимаю. Надеюсь, вы тоже там ничего ни хрена не понимаете, а то мне как-то неловко становится, что я что-то отвечаю, но ни хрена не понимаю. Я не в порядке, я в порядке. Good. It's not our fault this stuff happens. We're just the messengers. Мы прошли через многое. Are you asking me or telling me? Yes, we've seen a lot of stuff. You seem weird. Just go and regroup or something, then come back and make me feel better about myself. Я выгляжу странной? Да я беспокойна, наверное. Иди к себе в комнату. Давайте пойдемте это к начальнику. Miss Castle, I'm surprised to see you here. Я не убивала Дороти. You're a prime suspect, and your alibi is that you were in the guest house with another prime suspect at the time. It doesn't look good for you. У тебя со мной какие-то проблемы. Everyone has a problem with you, Bronwyn. I can arrest you for something right now. How does perverting the course of justice sound? Чудно. Oh, you are pushing me today, young lady. Чудно. Я разозлила его, это хорошо. Ну все, ну а что дальше? Я не знаю, идти в комнату играть за Сэма теперь. I'm Сэм. Он не скажет, я Сэм. Я, видите, какой-то неизвестный человек. Мужчина-женщина. Недоподобный, вообще непонятно. Кто я такой? Так, проведать Виолетту. О, здрасте. Начальник Дюпон сказал, что ты принимаешь таблетки для чего? I take clozapine. I think they're for anxiety. I'm a very anxious person. Клозапин – это шизофрения, не так ли? I don't know, Dr. Sam, you tell me. Понятно, то есть все понятно, шизофрения, то есть она, вероятнее, могла убить. Давайте пойдем про Бронвин. Я могу увидеть Меркурий. Mercury? Sure. I'll just get it. It feels a bit sacrilegious just spreading it out to show you. It doesn't really answer questions, it more asks them.
Do you want it to ask you a question, Sam? Конечно. It wants to know if you're happy being the person you are now. Не совсем. Mercury agrees with you. It's nice that you're being honest with me and with yourself. Ну, вот мне как-то Бронвином вообще видно, что она, ну, правда, невиновна. На нее все вешают. Рейн, давай, теперь с тобой. Что ты на меня смотришь? А ты просто смотрел на меня, ну ладно. Пойдемте дальше. Лекси. Ты тоже на меня просто смотришь, ладно. Очень интересно, девки пляшут. Радио, да, что там радио-то, что включать? Мы все равно ничего не понимаем в этом радио. Что там говорят по-английски. Пойдемте к начальнику. Вы тоже на меня просто смотрите? А нет, расскажите мне про Дороти. What do you want to know? She was a cellist, selected for a scholarship at Juilliard. It was in the local paper. I'm more of a Bon Jovi fan myself. Don't read the paper, do you? Yesterday, Monday the 9th at approximately 9 p.m, according to the coroner. We got a call from the mother just after 10 p.m. Где убили Дороти? In her bedroom. She was naked. Strangled. No signs of sexual activity of any kind. It was a weird scene to look at. There was one thing, but it's strictly between you and me. Dorota had a gold coin in her mouth. I'm being serious now, Sam. Not a word of this. It's the one thing only the killer would know. Что вы знаете? Pains me to think that I was even on the list, but I'm ruled out because we have video footage of me in the station at the time of the murder. What was Rain doing last night? As for Bronwyn and Lexi, I need you to ask what they were doing last night. Compare alibis. The tarot readers have mentioned a job. We don't know what. That's it. Что ты можешь сказать мне о Виолетте? All here, runs the local guest house. Lovely lady. Where are you going with this, Sam? What's she told you? Ничего. She told you she's taking pills, didn't she? Let me handle Violet. She didn't kill anyone. Может, что-то ради новое скажет? Нет, по-моему, он завис. А что ты делаешь прошлую ночь? I was in my room. Praying, actually. I don't believe in God, but I was still praying. It didn't work. Что ты веришь? Во что ты веришь, что не сработало? My prayer that the girl would be safe. Ну, как-то он переживает, мне кажется, за девочек. За всех, я не знаю. Ладно, Бронвин. Где ты была в 9 In my room, reading. I found a trashy romance novel under the bed. I'm assuming it's Violet's. It's all swooning heroines and brooding vampire Casanovas. Thank God Lexi saved me. Спас тебя? Ты не покидала свою комнату всю ночь? No, not at all. Lexi popped in and we chatted for a bit, but that's all. Ты считаешь Виолетту дрянь? I said the book was trashy. Look at this place. If her guest house is anything to go by, Violet's the opposite of trashy. Ага, понятно. Ну, то есть на Виолетту теперь она все подозревает. Хорошо, Виолетта, давай к тебе. Да, что ты на меня смотришь? Что ты делала прошлой ночью? It's the strangest thing. I honestly don't remember. But I imagine I was here or getting groceries somewhere. Вы когда-нибудь бываете дома? Бывали дома? Да, No, and I didn't murder her, if that's what you're asking. Ладно. Но она подозреваемая уже. Хоть и нам говорит начальник не лезть к ней, но она подозреваемая. Лекси. Что на меня смотришь? А что ты делала прошлой I was ночью? in my room all night with Bronwyn. We were painting our nails. Я могу взглянуть на твои ногти. У тебя есть доказательства? You can ask Bronwyn. We were together. Вместе. Not together. That sounded kinkier than I meant it to. It's 6 o'clock and you're listening to Radio August. Сыграть Police со мной. investigating the murder Мы of прошли Dorota первый Shaw час. are appealing to the community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe.
It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shore was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe. Ну, ребят, пока мы остановимся на этой контрольной точке, что я вам могу сказать? Я уже, конечно, записала это видео достаточно, и могу сказать, что я лучше поделю на 2 серии все-таки это прохождение, потому что там есть то, что очень удивило меня. Я не думала, что дальше пойдет разгар, потому что сначала вот эта монотонность какая-то игры, даже я засыпать начала, ребята, я не думаю, что вы не один, но поверьте, дальше будет экшовия. Ребят, я не знаю, почему так игра гонит сон. Может, потому что она такая монотонная, еще такая музыка монотонная. Вот это пианино, блин, вообще, хрен его пойми. Но я реально стала засыпать под начало. Реально стала засыпать, хотя здесь убийство. Какое здесь засыпать? Какое здесь засыпать? Здесь убийство. Блин. Но она очень монотонная игра. Первое впечатление. Что будет в конце, я не знаю. Но 2-я серия, я вас убеждаю, будет очень и очень даже неплохой. Там уже новый персонаж появился, новые какие-то были подозрения, и новые секреты появились, которые меня просто вообще вот прям вот такие прям глаза сделали. Я, конечно, специально делала там неправильные варианты ответов, потому что мне интересно было сделать так, как я бы никогда не сделала. Но даем шанс. Ребята, дайте шанс этой игре. Может, она все-таки проявит себя как-то иначе дальше. Напишите свои тоже, опять снова хочу сказать, догадки насчет того, что кто все-таки убийца. Я пока считаю, что Виолетта все еще для меня она подозреваемая. Вот она идет такая красотулька рыжая, бесстыжая. Вот. А пока на этом все. Не забудь подписываться на данный канал, оставляй свой комментарий под этим видео и ставь лайки. На этом все. До скорой встречи. Пока.